హలో టు ఆల్. ఈ వీడియోలో నేను యూజర్ నుండి మనం మ్యాట్రిక్స్ని ఇన్పుట్లా ఎలా తీసుకోవాలి పైథాన్లో చెప్తాను. అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ టెల్ యూ ది బేసిక్ ట్రావర్సల్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్ లైక్ రో ట్రావర్సల్, కాలమ్ ట్రావర్సల్ అండ్ స్పైరల్ ట్రావర్సల్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్. సో ఇక్కడ మన సి లాంగ్వేజ్లో చూసుకుంటే వీ హ్యావ్ వెరీ ఇన్బిల్ట్ 2-dimensional అరే, సో ఫ్రమ్ విచ్ వీ కెన్ ఫైండ్ ది మ్యాట్రిక్స్. బట్ ఇలా పైథాన్లో అలా ఇన్బిల్ట్ ఏం లేదు కాబట్టి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లిస్ట్ వీ కెన్ ఫైండ్ ది matrix. So let's see how we can form the matrix from list. For example, ఒక లిస్ట్ 1 అని ఒకటి తీసుకున్నాను. సో ఇందులో నేను సబ్ లిస్ట్ ఫామ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ దిస్. ఫైన్, దిస్ ఈస్ మై సబ్ లిస్ట్. సో ఐ కెన్ ఎంటర్ సమ్ వాల్యూస్ హియర్ 4 5 6 7 8 9. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే 3x3 మ్యాట్రిక్స్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఫస్ట్, దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ సబ్ లిస్ట్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్. యూ క్యాన్ సీ ఇట్ ఈస్ 5. ఓకే, సారీ 0 ఇది. సో దిస్ విల్ బి 1. సో ఈ 1లో సెకండ్ 1 అంటే 0 1 కదా, సెకండ్ ఇండెక్స్, దట్ ఈస్ 5. సో దిస్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ a of 1 comma 1, that is first row, okay, first column. So in this way we can make or form matrix in the list. But what our program is, we have to ask the user to enter the matrix. Fine. So first row define చేసుకుందాం. Let it be r. So int of input, that helps in taking input from the user. తర్వాత I want to declare a column input. So this row and column is given by the user. So now I want to form the matrix. So let me take a parent list. Okay, సో ఇందులో ఇప్పుడు సబ్ లిస్ట్ మనం యూజర్ నుండి తీసుకొని యాడ్ చేయాలి. సో ఫర్ దట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్, సో ఫర్ I in range rows, సో ఎన్ని రోస్ కావాలో అన్ని సబ్ లిస్ట్ ఉంటాయి. ఫైన్. సో ఇక్కడ లెట్ మీ డిక్లేర్ అనదర్ లిస్ట్, ఎ స్మాల్ లిస్ట్. సో ఇందులో మనకు ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలో అన్ని సబ్ లిస్ట్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి, ఈచ్ సబ్ లిస్ట్కి. ఫర్ జైన్ రేంజ్ కాలమ్స్. సో ఇప్పుడు యూజర్ మనకు ఇన్పుట్ ఇస్తూ ఉండాలి. సో ఫర్ దాట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ లెట్ ఏ డాట్ అపెండ్. ఏం అపెండ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఏ అని ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నా కదా ఇక్కడ, సో అందులోకి ఏం వెళ్ళాలంటే యూజర్ నుండి ఇచ్చే ఇన్పుట్ వెళ్ళాలి. అంటే యూజర్ ఒక రోని ఎంటర్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు. ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ అపెండ్ ఆల్ ది సింగిల్ రో విత్ ఎలిమెంట్స్ ఈక్వల్ టు కాలమ్. ఫైన్. ఓకే, సో అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఎంటర్ చేశాక ఏం చేయాలంటే ఈ లిస్ట్ని మ్యాట్రిక్స్కి అపెండ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ మ్యాట్రిక్స్ డాట్ అపెండ్. I should append A. Okay, so then after appending each row we should print it in the new line. So దానికి నేను సింపుల్గా ప్రింట్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను. సో లెట్ మీ రన్ దిస్. ఓకే, let my row will be 3 and column will be 3. So 3 into 3 కాబట్టి అందులో 9 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. లెట్ మీ ఎంటర్ ద 9 ఎలిమెంట్స్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఓకే,
Fine. So sorry, I should print my matrix here. Let me print that. Print matrix. So you can see I got a matrix 1 2 3 4 5 6 7 8 9. బట్ మనకు ఇలా ప్రింట్ కాకుండా జనరల్గా మ్యాట్రిక్స్లా ప్రింట్ కావాలంటే సో వాట్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఇస్ ఫర్ I in range R, for J in range column. So ikkada I should print the particular element. For example, ikkada first for loop fix అయిపోద్ది. Let I is 0. Okay, so I 0 ఉన్నప్పుడు J value varies from 0 1 2. Okay, so I value 1 అంటే it will select I value 0 అయితే it will select this particular row. ఆ రోలో ఉన్న ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ కావాలి కాబట్టి సో ద కాలమ్ గోస్ ఫ్రమ్ 0 1 2. సో 0 0 0 1 0 2 అప్పుడు ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ అవుతాయి కదా. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ I and J. Fine. So let us give some space between each and every element, and also ఒక పర్టికులర్ రో ప్రింట్ అయ్యాక we have to print it in the next row. For that you can use this simply print with no arguments. So this will result in the new line. Okay, let's run now. So let me enter 3 into 3 1 2 3 4 5. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్లో ప్రింట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రావర్సల్ చూద్దాము. సో ట్రావర్సల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రింటింగ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ ఆర్డర్. సో లెట్ మీ do two traversal in this video, that is row wise and column wise. So next video lo we will be looking at spiral traversal. Okay, so ఇక్కడ రో వైస్ ప్రింట్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో సేమ్ ఇక్కడ ఎలా ప్రింట్ చేసామో మన మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ అలానే ప్రింట్ చేయాలి. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే న్యూ లైన్లో ప్రింట్ చేయకూడదు. ఓకే, సో లెట్ us copy this and so this is called row traversal. If so difference ante ikkada new line lo print cheyaddu. Fine. So if I want to do the column traversal, so column traversal ante column wise print cheyali. So appudu elements ela vastayi 1 4 7 2 5 8 3 6 9. so ela print avvalante 1 4 7 2 5 8 3 6 9. so this should be printed in the column traversal. Okay, we will so this is my column traversal elements after printing that. So for that మన ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఇక్కడ రో ఫిక్స్ చేసాము. రో ఫిక్స్ చేసి కాలమ్ వాల్యూ కంటిన్యూస్గా చేంజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ అప్ టు డౌన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, కాలమ్ ఫిక్స్ చేయాలి, రోని కంటిన్యూస్గా వేరీ చేయాలి. సో ఫర్ దాట్ ఐ నీడ్ టు మేక్ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేంజెస్ అంటే ఇక్కడ కాలమ్ ఫిక్స్ ఉండాలి. సో ఫర్ J in range column which is fixed and I will ఇక్కడ రో వాల్యూస్ చేంజ్ కావాలి కాబట్టి ఫర్ I in range R అంతే. సో ఇక్కడ కాలమ్ ఫిక్స్ అవుతుంది, ఇది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో లాస్ట్గా ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం ఒకసారి. ఫైన్.
ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మై యాక్చువల్ మ్యాట్రిక్స్. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే 1 to 9 ఈస్ మై రో ట్రావెర్సల్. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే 147 258 369. సో ఇది వచ్చేసి కాలమ్ ట్రావెర్సల్. సో ఐ షుడ్ హ్యావ్ మేక్ హియర్ న్యూ లైన్, బట్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో అది రో ట్రావెర్సల్ అండ్ కాలమ్ ట్రావెర్సల్. సో లెట్ మీ సీ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. సో అందులో మనం స్పైరల్ ట్రావెర్సల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం.